So, very good evening, everyone. Myself, Kanab Joshi, and I'm the technical lead for this year's GDGs on campus. And I very warmly welcome all of you in this web development workshop. હવે what is this workshop about? So, very good evening, everyone. Introduction દઈ દઉં. આ 2 day workshop છે જે day 1 અને day 2 બે ડેઝમાં ડિવાઇડેડ છે. તો આનો કન્ટેન્ટ શું રહેશે? સો ડે 1 છે ને એ ઇટ ઇઝ ધ બેઝિક્સ ઓફ વેબ ડેવલપમેન્ટ. હવે આજે જે આપણો ડે 1 છે એની અંદર આપણે બેઝિક જે વેબ ડેવલપમેન્ટ ટેકનોલોજીસ છે જેમ કે HTML, CSS અને JavaScript અને DOM વિચ ઇઝ ડોક્યુમેન્ટ ઓબ્જેક્ટ મોડલ એના વિશે ડિસ્કસ કરશું. એન્ડ ડે 2 છે બરાબર એ ઇન્ટરમીડિયેટ વેબ ડેવલપમેન્ટ એની અંદર જે કાલે થશે એની અંદર આપણે ફ્રન્ટ એન્ડની અંદર રિએક્ટ અને ટેલવિન્ડ CSS અને જે બેક એન્ડ ટેકનોલોજીસ છે સચ એઝ નોડ એન્ડ એક્સપ્રેસ. એટલે કાલનો ટોપિક આ રહેશે વિચ ઇઝ ઇન્ટરમીડિયેટ અને આજે બેઝિક્સ. ઓકે, અને આ ખાલી 2 hours ઓફ થિયરીઝ નહીં રહે. આની અંદર આપણે લાઈવ કોડ સ્નિપેટ્સ અને લાઈક એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સેશન આપણે છે ને પ્રોજેક્ટ્સ બી ગો થ્રુ કરશું જેનાથી તમને ક્લિયર ઇન્સાઇટ રહે કે આપણે શું વાત કરી છે આખા સેશન્સની અંદર. ઓકે, સો હવે આનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે વર્કશોપનો? હવે મેઇનલી આના 2 ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે વર્કશોપ કન્ડક્ટ કરવાના. ફર્સ્ટ ઇઝ ઇટ્સ ટુ અપસ્કિલ યોર સેલ્ફ, કે તમે ખુદને અપસ્કિલ કરો. બિકોઝ રિયલ લાઈફમાં કોઈ તમને સ્પૂન ફેડ નહીં કરે. પ્લેસમેન્ટ્સ તમને એમ નહીં મળે કે તમારી 8મું સેમેસ્ટર ખતમ થઈ ગયું કે વેરી ગુડ, વેલ ડન, તો તમને પ્લેસમેન્ટ્સ કોઈ નહીં આપી જાય તમારા હાથમાં. સો જે બી છે તમારે ખુદથી જ કરવું પડશે. અને આ જે 2 દિવસની વર્કશોપમાં જે બી તમને 5 વર્ડ નવા ખબર પડે એ તમે તમારી લાઈફમાં યુઝ કરો, એમાંથી કંઈક તમે ખુદથી ડેવલપ કરો. બસ એ જ ઓબ્જેક્ટિવ છે. બિકોઝ રિયલ વર્લ્ડ ઇઝ વેરી કોમ્પિટિટિવ, બાકી એમને તમને કંઈ જ નહીં મળે. સો અમારું એ જ એન્કરેજમેન્ટ છે એઝ અ GDGનું જે અમારું તમારે ગ્રુપથી જ કરવું પડશે. અમે બાય ધ સ્ટુડન્ટ્સ, ફોર ધ સ્ટુડન્ટ્સ અને ટુ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. સો એટલે અમારું જ ઇનિશિયેટિવ છે કે તમે અત્યારથી જ તમારું સ્કિલ્સ ડેવલપ કરવા માંડો. જે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર્સના સ્ટુડન્ટ્સ છે સેકન્ડમાં આવી ગયા છે, થર્ડના ફોર્થમાં આવી ગયા છે. અને ઇટ ઇઝ નેવર ધ રાઇટ ટાઈમ. બરાબર, રાઇટ ટાઈમ એકઈ નથી હોતો. અત્યારે જે છે એ જ ટાઈમમાં સ્ટાર્ટ કરી દો તમારું ડેવલપમેન્ટ ફેઝ. અને બસ આ વર્કશોપ્સ કન્ડક્ટ કરવાનો પહેલું ઇનિશિયેટિવ એ જ છે કે તમે કંઈક તમને એક પાથ ક્લિયર થાય. ઓકે, સો બસ ફર્સ્ટ રીઝન એ છે એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે અપસ્કિલ યોર સેલ્ફ. એન્ડ સેકન્ડ રીઝન એ છે કે ધેટ હવે આ વર્કશોપ્સ બધી પૂરી થઈ જાય બરાબર, પછી જેન, ફેબ અને માર્ચ એટલા 3 મંથ્સમાંથી વચ્ચે એક ગૂગલની ઇવેન્ટ હશે વિચ ઇઝ ઓલ ઇન્ડિયા લેવલની ઇવેન્ટ હશે, જેની અંદર ઇટ વુડ બી લાઈક હેકેથોન ટાઈપ, જેની અંદર તમે કંઈક ક્રિએટિવ અને ઇનોવેટિવ સોલ્યુશન્સ પ્રોવાઈડ કરશો. અને એમાં તમે એનું કંઈક પ્રાઇસ પૂલ છે ઇટ ઇઝ 1 લાખ રૂપીઝ. ઓકે, સો બસ અત્યારે વી આર ટ્રેનિંગ યુ કે તમે જો વેબ ડેવલપમેન્ટ છે, એપ ડેવલપમેન્ટ છે, એમાં વર્કશોપ્સ રિગરસલી અમે કન્ટિન્યુ કરશું. હવે એમાંથી તમે જે શીખ્યા એ તમે એપ્લાય કરો. અનેબલ, ઓકે, શ્યોર. સો the main motive is કે you apply all these learnings and you give a solution at the end in the January, February and March. Okay, and okay, these were the 2 objectives of the meeting and the workshop. And the third is a kind request that I would request all of you guys to cooperate with the session and be interactive, because as a team અમે ખૂબ એફર્ટ નાખ્યા છે to make any event happen. Okay, સો બસ એ જ રિક્વેસ્ટ છે કે થોડું ઇન્ટરેક્ટિવ રહેજો, થોડું કોઓપરેટિવ રહેજો, થોડું સપોર્ટ દેખાડજો. બિકોઝ બસ એ જ રીઝન છે. બિકોઝ એક ઇવેન્ટ કરવા પાછળ આખી ટીમનું પેલું હોય છે, એફર્ટ્સ હોય છે. એટલે તમે રિસ્પોન્સિવ રહ્યો, ઇન્ટરેક્ટિવ રહ્યો, ક્વેશ્ચન્સ પૂછો. ક્વેશ્ચન્સ બે ઝીઝક પૂછજો, બ્રુટલ ક્વેશ્ચન્સ પૂછજો, નો ડાઉટ્સ. ઓકે, સો બસ એ જ મારી રિક્વેસ્ટ હતી. એન્ડ મૂવિંગ ફર્ધર
I would like to hand it over to Meet Madani, who is going to continue with this session. So over to you, Meet Madani. Thank you. And any doubts till now? Any doubts? હેલો એવરીવન. મારો વોઇસ આવે છે ને? જરાક કહી દેજો ને કંદર. Yeah, you're here audible. Okay, so welcome you all to the GDG's first workshop, which is on web development. Okay, and let me introduce myself. I am Meet Madani from third year computer engineering department. Okay, and I'm also a technical in a technical core team in a GDG club. Okay, so સ્કિલ્સમાં જો તમને વાત કરું તો વેબ ડેવલપમેન્ટ છે એન્ડ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા પણ ગમે છે એન્ડ જાવા રિલેટેડ બધી ટેકનોલોજીસ વિશે થોડું થોડું એક્સપ્લોર કરેલું છે. ઓકે, સો આપણે આ વર્કશોપ વિશે જો વધારે વાત કરીએ તો વેબ ડેવલપમેન્ટ. ઓકે, સો આપણે ડેઈલી રૂટીન લાઈફમાં આપણે કંઈક વેબ ડેવલપમેન્ટ વિશે તો બધા ક્લાસમેટ સાથે એમ ડિસ્કસ કરતા હોય છે કે ભાઈ મારે વેબ ડેવલપમેન્ટ કરવું છે, બેઝિક બધા એમ કહેતા હોય કે ફ્રન્ટ એન્ડ બેક એન્ડ. ઓકે, સો આજે આખા સેશન દરમિયાન આપણે આ જ બધી જે બેઝિક્સ વસ્તુ છે વેબ ડેવલપમેન્ટની એ જ એક્સપ્લોર કરશું. ઓકે, સો આખા સેશન દરમિયાન એવું જ તમને એવું લાગશે કે ભાઈ આવું ક્યાંક તો સાંભળેલું છે આપણે, બરાબર? કેમ કે બહુ જ બેઝિક્સ આપણે આમાં કરશું અને બહુ વધારે કંઈ હાર્ડ નહીં જાય. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન અરાઇઝ થાય કે ભાઈ વેબ ડેવલપમેન્ટ છે શું? ઓકે, સો આપણે રોજિંદી આપણી લાઈફમાં આપણે કોઈ પણ વેબસાઇટ વિઝિટ કરતા હોય કે ભાઈ એમેઝોનની છે, ફ્લિપકાર્ટ છે. ઓકે, સો એ બધી વેબસાઇટ આપણે શા માટે વિઝિટ કરીએ છીએ? કે ભાઈ એમેઝોન છે તો આપણે કંઈક પરચેસ કરવું છે, આપણી ઘરે ઓનલાઈન આવે, બરાબર? પછી આપણે કેવી રીતે કરીએ કે ભાઈ ઓપન કરીએ વેબસાઇટ, પછી એના બધા ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે શૂઝ બાય કરવા છે તો આપણે શૂઝ અથવા તો ક્લોથ્સ છે એ આપણે એના ફોટોઝ આવે, બરાબર? પછી બાય નો ઓપ્શન આપણને બટન આવે, બરાબર? તો એ આનાથી આપણે ઇન્ટરેક્ટ થઈએ છીએ. ઓકે, સો યુઝર એની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે, પોતાનું જે કંઈ કરવું હોય, બાય સેલ, કોઈ પણ પ્રકારનું OLX છે તમારી સેલ થાય, બરાબર? તો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની વેબસાઇટ અત્યારે માર્કેટમાં અવેલેબલ હોય છે. ઓકે, સો એ બધી વેબસાઇટનો કંઈક ને કંઈક મોટિવ હોય છે. તો એકચ્યુઅલી વેબસાઇટમાં થાય છે શું કે ભાઈ, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ્સ અ ક્લાયન્ટ એન્ડ સર્વર કોમ્યુનિકેશન. ઓકે, ક્લાયન્ટ એટલે તમે યુઝર પણ લઈ શકો છો કે ભાઈ યુઝર કોઈ પણ એક ટાઈપની રિક્વેસ્ટ છે એ સ્પેસિફિક સર્વરને મોકલે છે અને સર્વર રિસ્પોન્ડ આપે છે, બરાબર? તો આ બધી જે રિક્વેસ્ટ એન્ડ રિસ્પોન્સનું જે બિહેવિયર છે, બરાબર, એને એ આપણે કેમ કે ફાઉન્ડેશનલ કન્સેપ્ટ કહી શકીએ વેબ ડેવલપમેન્ટમાં આપણે, બરાબર? એકદમ બેઝિક લેવલ. તો આપણે રિક્વેસ્ટ આપણે ક્યાંથી કયા ટૂલનો કે શું કરીને આપણે રિક્વેસ્ટ મોકલી શકીએ? તો જો તમે વિન્ડોઝ યુઝ કરતા હોય અથવા તો એન્ડ્રોઈડ, આપણે મોબાઈલ ડિવાઇસની વાત કરીએ તો એન્ડ્રોઈડ. ઓકે, સો એમાં ક્રોમ બેઝિકલી હોય છે, સફારી જો iOS એપલની ડિવાઇસ યુઝ કરતા હોય તો સફારી હોય છે. ઓકે, ફાયરફોક્સ છે, માઇક્રોસોફ્ટ એજ છે, આ બધા વેબ બ્રાઉઝર છે. તો આ બધા વેબ બ્રાઉઝર્સમાંથી આપણે કોઈ પણ એક સ્પેસિફિક URL ટાઈપ કરીએ છીએ જે HTTP ટાઈપનો હોય છે. આપણે જો કે ખબર જ હશે બધાને, HTTP રિક્વેસ્ટ આપણે છે એક સ્પેસિફિક સર્વરમાં મોકલી છે. ડાયાગ્રામમાં જો તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ ડિવાઇસથી છે એ યુઝર રિક્વેસ્ટ મોકલે છે ને પછી એનો રિસ્પોન્સ આવે છે, બરાબર? તો આ જ મેઇનલી જે વેબ ડેવલપમેન્ટમાં આપણે શીખવાનું છે, આ બેઝિક વસ્તુ છે, બરાબર? તો નેક્સ્ટ હવે આપણે જઈએ તો કેરિયરની વાત કરીએ વેબ ડેવલપમેન્ટમાં, તો કયા કયા ટાઈપના આપણે એમાં કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન આપણે જોઈન કરીએ, સોફ્ટવેર કંપનીઝમાં જઈએ તો એઝ અ વેબ ડેવલપર તરીકે આપણે કઈ કઈ પોઝિશનમાં આપણે અપ્લાય કરી શકીએ, બરાબર? તો ઘણી બધી છે, પણ જો કે મેં અમુક સિલેક્ટ કરી છે કે ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર છે, બરાબર? ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર એટલે આજે આપણે આખા સેશન દરમિયાન આપણે જે કન્વર્સેશન કરવાની છે HTML, CSS, JavaScript, ઓકે, એનું જ આખું જે ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપરમાં કવર થઈ જાય છે. ઓકે, એન્ડ બેકએન્ડની જે વાત કરીએ, બરાબર,
તો બેકએન્ડ ડેવલપમેન્ટ એકચ્યુઅલી છે શું? ઓકે, સો બેકએન્ડ ડેવલપમેન્ટ એટલે બીજું કંઈ નહીં પણ સર્વર સાઇડ ડેવલપમેન્ટ આપણે કહી શકીએ બેકએન્ડને, બરાબર? કે ભાઈ યુઝરે રિક્વેસ્ટ કરી કોઈ પણ સર્વરમાં, બરાબર, પછી એનો રિસ્પોન્સ કઈ ટાઈપનો અને કેવો, અને એ બધું આખું જે ડિઝાઇન કરવું એ બેકએન્ડની આખી પ્રોસેસ થઈ ગઈ, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ પણ ફોર્મ સબમિટ કરતા હોય, બરાબર, તો એ ફોર્મ સબમિટ થઈ ગયા પછી એનો જે ડેટા આવ્યો, બરાબર, અને પછી એનો રિસ્પોન્સ, આ બધું છે એ બેકએન્ડમાં આવે, બરાબર. પછી ફૂલ સ્ટેક ડેવલપર આવે, એમાં ફ્રન્ટ એન્ડ ને બેકએન્ડ બેનું ટૂંકમાં કમ્બાઈન થઈને જે કરતો હોય એ ફૂલ સ્ટેક ડેવલપર. ઓકે, પછી વેબ ડિઝાઇનર છે. વેબ ડિઝાઇનર એટલે ફર્સ્ટલી આમ કહીએ ને યુઆઈ એન્ડ યુએક્સ, યુઝર ઇન્ટરફેસ, યુઝર એક્સપિરિયન્સ. ઓકે, ટુ બિલ્ડ અ બેટર યુઆઈ એન્ડ યુએક્સ. ઓકે, એના માટેનો એક રોલ હોય છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, જે વેબ ડિઝાઇનર તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. પછી ડેવઓપ્સ એન્જિનિયર છે, બરાબર. આ મેઇન વેબ, કોઈ પણ વેબ એપ્લિકેશન હોય એને સ્કેલેબલ મેન્ટેન કરવી, એ બધું છે એ ડેવઓપ્સમાં આવતું હોય છે. પછી ઈ કોમર્સ ડેવલપર તરીકેની એક પોઝિશન પણ હોય છે, જે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈએ તો શોપિફાય છે, બરાબર, તમે કદાચ નામ સાંભળ્યું છે. શોપિફાય ટૂંકમાં શોપિંગ માટેની જે કંઈ માર્કેટમાં વેબસાઇટ્સ હોય અલગ અલગ ટાઈપની, ઈ કોમર્સ તરીકે બિઝનેસ માટેની ટૂંકમાં કહી શકીએ, બરાબર. પછી વેબ એપ ડેવલપર છે, સીએમએસ ડેવલપર છે. તો આ બધું છે એના કેરિયર્સમાં આવતું હોય છે, બરાબર. પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો ફ્યુચર સ્કોપ ઓફ વેબ ડેવલપમેન્ટ. ઓકે, સો ફ્યુચર સ્કોપમાં આપણે વાત કરીએ તો આ એવી ફિલ્ડ છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જો આઈટી ફિલ્ડ છે એટલે આમાં તો અપડેટેડ તો આપણે રહેવું જ પડે આપણે ડેલી લાઈફમાં, બરાબર. એટલે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ અત્યારે કોઈ પણ ટાઈપના નાનાથી મોટા બિઝનેસ હોય, બરાબર, છે એક નાની એવી શોપથી લઈ અને મોટા મોટા બિઝનેસ હોય, બરાબર. એ બધા બિઝનેસની અત્યારે ઓનલાઈન પ્રેઝન્સ હોવી જરૂરી છે, બરાબર. એટલે ઓનલાઈન પ્રેઝન્સ ઇટ મીન્સ વોટ છે કે ભાઈ કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય એની એક વેબસાઇટ હોવી જોઈએ, બરાબર, અથવા તો એપ હોવી જોઈએ, બરાબર. તો હેલો, એની ક્વેશ્ચન્સ કોઈને? ઓકે, સો અત્યાર સુધી કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન તો નથી ને, તો કન્ટિન્યુ કરું ના હોય તો. ઓકે, સો ફ્યુચર સ્કોપ આનો બ્રાઇટ જ છે વેબ ડેવલપમેન્ટનો, બરાબર. એટલે અમુક આપણે આવી ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ આપણે જે કોઈ પણ બિઝનેસ નાના મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય એની અત્યારે ઓનલાઈન પ્રેઝન્સ હોય જરૂરી છે, બરાબર ને. કેમ કે ઘરે બેઠા લોકો છે એની જે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર બિઝનેસ હોય એની ઇન્ફોર્મેશન લઈ અને ડાયરેક્ટ એનો અપ્રોચ કરી શકે, બરાબર. હેલો, હેલો. ઓકે, And you need to share your screen again. It's gone. ઓકે, ઓકે, ઓકે. And in the chat, there are certain questions. ઓકે, Can you tell something about DevOps? And if the session can be in English, ઓકે, yeah, we'll try both languages. So keep it partially English. ઓકે, ઓકે. Okay, so okay, so I will speak in English partially. Okay. Kevin Siddhipura. Okay.
ડેવઓપ્સ છે એ જનરલી એક પોઝિશન હોય છે કોઈ પણ કંપનીમાં, જે આપણે કોઈ પણ વેબ એપ્લિકેશન્સ જે હોય બરાબર એને કેવી રીતે મેન્ટેન કરવા, ઓકે, એ ટૂંકમાં ડેવલપમેન્ટ પ્લસ ઓપરેશન એમ સિમ્પલ આપણે કહી શકીએ. કોઈ પણ વેબ એપ્લિકેશન મેન્ટેનન્સ છે એ બધું આ પાર્ટમાં છે એ કવર થતું હોય છે. Okay, so let's go to a PPT presentation. Okay, so that's all about the future scope. Okay, so now we are turning to the two division of web development, as we know that basically. Okay, uh, Screen share. content. Okay, in-house screen આવતી હશે મારી. Yeah, it's visible. Okay. So now we know that there's a two division of web development. Okay, one is the front end and other one is the back end. That already almost people are know. Okay, so common technologies in front end are used the HTML, CSS, and JS. Okay, and it's we can also call the client side development. Okay, or user side development. Okay, because why? Because user can interact with some interface, user interface. Okay, like button છે, navigation bar, etc. That for example user wants to fill the form. Okay, then simply he enters his name, his email ID. Okay, so that's all of the part is called user interface. Okay, that how visible to the user. HTML and CSS are helpful to build appropriate user interface. Okay, then JavaScript છે એ ફંક્શનલ પાર્ટ આખો છે એ વેબ પેજમાં ટૂંકમાં ઇન્ક્લુડ કરે કે ભાઈ બધું જે લોજિક છે સર્વર સાઇડનું લોજિક કે ભાઈ HTML ને CSS જે કંઈ લખેલી છે બરાબર, પછી એને રન ટાઈમ કે how to change its in runtime. Okay, then JavaScript is used. Okay, it's a scripting language. And let's talk about backend development. Okay, so it's જે રીતે અગાઉ વાત કરી કે ભાઈ it's a server side development. Okay, so અત્યારે માર્કેટમાં આમ જોઈએ તો ઘણી બધી બેકએન્ડ ટેકનોલોજીસ છે એ યુઝ થાય છે. થોડીક મેં મેન્શન કરી છે, Node.js છે, જાવા છે, પાયથન છે, PHP છે. ઓકે, Node.js છે એ મેઇનલી API ક્રિએશન, ઇન્ટિગ્રેશન, અપડેશન એના માટે વધારે યુઝ થાય છે. અને જાવાના પણ ઘણા બધા ફ્રેમવર્ક છે, લાઈક સ્પ્રિંગ બૂટ છે, સ્પ્રિંગ છે, જે રેસ્ટફુલ API ક્રિએટ કરવામાં હેલ્પફુલ થાય. ઓકે, પછી પાયથન પણ એટલી જ એના જે જેંગો ફ્રેમવર્ક છે. ઓકે, ઇટ્સ વેરી યુઝફુલ. And PHP is also very useful in backend technologies. Okay, so let's move ahead. કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો ચેટમાં કહેજો, હમણાં આઉટ ચેટમાં. So first and very basic thing in a web development, it's HTML. Okay, so HTML it means words. આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ છે શું HTML, બરાબર? તો બેઝિકલી જે રીતે લખ્યું છે કે ભાઈ if you want to drink a water, okay, so first you need a glass to fill and hold the water. Okay, એટલે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ પાણી પીવું હોય તો આપણી પાસે ગ્લાસ તો હોવો જોઈએ ને, બરાબર, તો જ પાણી પી શકીએ. એમ તો some peoples are drinking water in by hand, but okay, so but it's not an efficient way to drink a water. Okay, so આપણે એને સ્કેલેટન પણ કહી શકીએ. HTML નો રોલ છે વેબસાઇટમાં એ ટાઈપનો જ છે કે is a structure of the website. Okay, skeleton of the website. આખું વેબસાઇટને સ્ટ્રક્ચર આપવાનું કામ છે એ HTML કરે. અને એનું HTML stands for hypertext markup language. Okay, તો આને આપણે બ્રેકડાઉન કરીએ કે ભાઈ હાઇપરટેક્સ્ટ એટલે શું થાય અને માર્કઅપ લેંગ્વેજ એટલે શું થાય, બરાબર? So hypertext is a type of a text which we can navigate to the other files or other web page. Okay, એટલે એ ટાઈપનો ટેક્સ્ટ છે કે જેનાથી આપણે અને હાઇપર લિંક પણ આપણે કહી શકીએ ભાઈ, જેના ઉપર આપણે જેનાથી યુઝ કરી અને આપણે અધર વેબ પેજમાં આપણે નેવિગેટ કરી શકીએ. ઓકે, સો એ ટાઈપનો ટેક્સ્ટ છે એ હાઇપર ટેક્સ્ટ છે, બરાબર?
અને second one is a markup language. Okay, so markup language it means એ છે એ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ફોર્મેટ આપવાનું કામ પણ, બટ કેવી રીતે માર્કઅપ લેંગ્વેજ આપણે એઝ અ HTML ટેક્સ પણ કહી શકીએ. ઓકે, સો ઇટ્સ બોથ થિંગ. ઓકે, એન્ડ માર્કઅપ લેંગ્વેજમાં એટલે કે HTML ટેક્સની જો વાત કરું તો એમાં ઘણા બધા HTML ટેક્સ છે અત્યારે આપણે જોતા હોઈએ છીએ રોજબરોજમાં. ઓકે, સો જ્યારે HTML લોન્ચ થયું ત્યારે ઘણા બધા ટેક્સ સો જ્યારે HTML લોન્ચ થયું ત્યારે થોડાક જ ટેક્સ અવેલેબલ હતા, સમ લિમિટેડ એમ, પણ અત્યારે છે એ ઘણા બધા ટેક્સ HTML ટેક્સ અવેલેબલ છે. આપણે બધા ટેક્સ યાદ રાખવાની કઈ જરૂર નથી, એટલે યાદ રહે તો સારું છે, બટ અમુક સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક્સ છે જે મેં અહીંયા સાઈડમાં અમુક કવર કર્યા છે. ઓકે, લાઈક હેડિંગ ટેગ છે, હેડિંગ ટેક્સ છે, ટેબલ ટેગ છે, બરાબર, બટન ટેગ છે. આ બધા તમે ટેગ છે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. These all tags are some necessary tags. Okay, જે વેબસાઇટ બિલ્ડિંગ વખતે ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ થતા હોય એવા બધા આ ટેગ્સ છે. સો આને આપણે VS કોડમાં જઈ અને વન બાય વન છે એક્સપ્લોર કરીએ. ઓકે, let's make a doubt. Okay, so I'm sharing my VS Code screen. Okay, everyone visible na? Yes, it's visible. Okay. So if you are using Visual Studio Code, okay, so in Visual Studio Code there is a functionality then when you type exclamation mark, then it's already provided as the boilerplate code of the HTML. Okay, જે મેજોરિટી લોકોને કદાચ ખબર જ હશે, કારણ કે HTML છે એ લગભગ ઘણા બધા લોકો એક્સપ્લોર કરેલું જ હશે. ઓકે, સો આને આપણે છે એ થોડુંક બ્રેકડાઉન કરીએ. હિયર ઇટ્સ doc type is given. ઓકે, HTML ના બોઇલર કોડમાં તમે doc type એનો મીનિંગ શું થશે, બરાબર? doc type એટલે થાય શું? સો doc type એટલે એ છે ને, જ્યારે આપણે HTML જે પેજ હોય એ જ્યારે બ્રાઉઝરમાં whenever બ્રાઉઝરમાં જે લોડ થાય HTML પેજ, ઓકે, then it tells the browser the current version of the HTML is using. ઓકે, અત્યારે જે HTML નું કયું વર્ઝન છે એ ટૂંકમાં એન્શ્યોર કરે બ્રાઉઝર હારે કે ભાઈ અત્યારે આવડા વર્ઝન છે. એ doc type નો રોલ એના જેવો જ હોય. ઓકે, એન્ડ બાકી આ લેંગ્વેજ છે ઇંગ્લિશ છે. ઓકે, તેની તમે જોઈ શકો છો નીચેના ટાઇટલ ગિવન છે, બરાબર. મેટા UTF-8 જે છે આ કેરેક્ટર સેટ છે, બરાબર. So there is the whole things. So let's explore the HTML text one by one. Okay, so first thing is the header tag. Okay, so it's a H1 tag. Okay, basically header tags are used to display text in the website. Okay, so if I type here anyone like GDG, okay, V.V.P, and I run this on the browser. So if you are using Visual Studio Code, then here is a live server in the extension you can download from here. Live server. આને તમે ડાઉનલોડ કરી લેશો એટલે છે ગો લાઈવ નો ઓપ્શન તમને આવી જશે, એટલે જેનાથી આપણે ડાયરેક્ટ બ્રાઉઝરમાં નેવિગેટ કરી શકીએ. ઓકે, જેને ક્લિક ગો લાઈવ હિયર. So you're looking that GDG V.V.P is display over here. If I inspect it, okay, then you can see here that આખું જે HTML નો કોડ છે, બરાબર, આ કોન્સોલ સ્ટાઇલ છે એ તમે બધું જોઈ શકો છો અહીંથી. ક્રોમ આ બધું મેજરલી ક્રોમમાં જ બધું આવે છે. ઓકે, સો ઇટ્સ વેરી બેઝિક થિંગ. ઓકે, એન્ડ let's explore another tag. H1 tag થઈ ગયો. ઓકે, એન્ડ H6 જે સૌથી નાનો ટેગ હોય છે. Okay, and like anyone, for example, hello. Okay. Let's split the screen. Okay, so here hello is displaying. Okay, so that's one by one. For example, anchor tag. Okay, it's a very interesting tag in HTML. Okay, if I type here any link or any type of file path, okay, then it's directly navigate to it. Okay, for example, I type here HTTPS
google.com. Okay, and I let first click. First of all, I set the path. Okay, one toggle. Click here. So whenever I click here, you can see here it's navigate to the Google. Okay, so it's a anchor tag is a very useful tag in while building your any project. Okay, so let's explore another text. Here you can see anchor tag and it's image tag. Okay, one of the most image tag and link tag. Okay, so in simple words we can say that various HTML tags are available, but તમે જ્યારે તમારો પ્રોજેક્ટ કોઈ પણ બનાવતા હોય બરાબર ત્યારે તમને એવું થાય કે ભાઈ હાલો કોઈ કોઈને ડાઉટ? ઓકે, સો ત્યારે તમે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ બનાવતા હોય ત્યારે સિમ્પલી છે ને એ MDN વેબ ડોક્સ કરીને આવે છે, અથવા તો તમે કોઈ પણ ઓનલાઈન રિસોર્સમાં જઈ અને સિમ્પલી ગો થ્રુ કરો અને કોઈ પણ ટેક્સ્ટ વિશે અહીંયા લખો કે ભાઈ for example I don't know about span tag. Okay, so I click over here and explore this span tag, that what is the role of the span tag in HTML. Okay, so it tells me that the span is HTML generic inline container for placing content which does not. Okay, so you can see it here. Okay, so all the HTML tags are to be explored by the તમે કોઈ પણ આવા રિસોર્સ હોય ઓનલાઈન બરાબર કે ભાઈ MDN છે, GFG માં પણ તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ સિમ્પલી ગૂગલ કરો તો બધી પ્રોપર્ટીઝ છે એ અહીંયા આવી જાય છે. ઓકે, સોર્સ તમે કહી શકો. ઓકે, so this all about the HTML. Okay, so let's move another topic in the CSS. Okay, so HTML માં કોઈને કઈ ડાઉટ નથી ને? જરા જોઈ લઉં. કોઈને કઈ ડાઉટ HTML માં? ઓકે ઓકે કેવિન. Okay, now another is the CSS. Okay, so it's very useful in the web development. Okay, why? Because it provides all the colors, fonts, okay, and how to make our beautiful very website, how to make our website very beautiful. Okay, and HTML we can say that it provides the structure, okay, of the whole website, that how things are to be located. For example, div tag is here. Okay, and section tag is here. Okay, and which colors or which style is used. Okay, for example each color like pink, blue, so whatever we use CSS to style our website, to design very responsive website. Okay, responsiveness of the website is the very most important, because the make user friendly website is very necessary. Okay, so let's explore the CSS. And there are three types of CSS. We can see inline CSS, internal CSS, and external CSS. That's three ways to add CSS in our website. Okay, so let's move to the VS Code, and I have already created the style.css file. Yes, I remove it. Okay, and for example I here h1 tag is here, and I want to give style to the h1. Okay, so for example I want to set its background color to the white, so just change its background color to the, okay, white is already white તો છે જ બરાબર, તો આપણે blue કરીએ હાલો. So you can see that it's turns to will be blue. Okay, so split the screen.
Okay, okay. Let's see. Yes, hearing over here. What's Yes, yes, Bulbul. Hello. he lowered his hand. Please continue with the session now. Okay, okay. Okay, so in H1 tag, I add the CSS. Okay, so you can see here that background color is turns to blue. Okay, so this type of CSS is known as inline CSS. Okay, then I after writing the H1, I write here style. Okay, style is equal to background color and blue. Okay, so this type of style is known as inline CSS. Okay, so but inline CSS, sometimes it decreases the code readability. Why? Because we don't, for example, આપણે H1 ટેગ છે બરાબર, તો H1 માં તો આપણે ઘણી બધી સ્ટાઇલિંગ એડ કરવી. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે માનો કે H1 ને હજી વધારે એના ફોન્ટ છે એ વધારે મોટા કરવા હોય. ઓકે, પછી એને માનો કે સેન્ટરમાં રહેવું હોય બરાબર, તો તમે એક જ લાઈનમાં એ બધું in one line we can don't write the many CSS line. Okay, so code readability be ઘટાડે and not an efficient way. Okay, so we just remove here and explore the another way to add CSS. Okay, so simply I create over after before closing the head tag. Okay, before closing the head tag, I write over style tag. Okay, that's it's a HTML tag. Okay, it's only HTML tag. That is a way to add CSS in our website. Okay, so I just select H1 over here. This is the topic of CSS selectors. Okay, I will explore in ahead in further. Okay, so I write H1 over here and for example I turn to the text align center, so it's text aligned to center. Okay, so this is a very basic thing. Okay, and if we ટેક્સ્ટ જો તમે ટેક્સ્ટ કરશો એટલે ઘણી બધી CSS પ્રોપર્ટી છે ને આવી જશે. જો ઘણી બધી there are many properties are displaying. ટેક્સ્ટ ડેકોરેશન છે, આ તમે ડન કરશો તો કાંઈ નહીં આવે. જોઈએ. Okay, so there are many properties. Okay, and the third and the very efficient property to add CSS in your website is to create separate file. Okay, so it's very efficient way because આપણે ત્રણેય માનો કે HTML CSS અને JavaScript, ઓકે, ત્રણેયના કોડ એક સેપરેટ ફાઇલમાં હોય ને, તો એ પ્રોપર વે કહેવાય કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ માટે કે ભાઈ આપણે ત્રણેય લેંગ્વેજના અલગ અલગ કોડ આપણે એક્સેસ કરી શકીએ. તેનાથી કોડ રીડેબિલિટી બી વધે. ઓકે, અને ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કંઈ પણ અપડેશન કે કોઈ પણ પ્રકારના ઓપરેશન કરવા હોય, ચેન્જ કરવો હોય બરાબર, તો એના માટે સેપરેટ ફાઇલ્સ હોવી જરૂરી છે. સો how to link this file in our HTML file. Okay, આ CSS ફાઇલ ને આપણે HTML ફાઇલ સાથે લિંક કેમ કરવી? સો આપણે જ્યારે HTML ના પોર્શનમાં હતા ત્યારે આપણે જે HTML ટેગમાં જોયું હતું કે ભાઈ લિંક ટેગ આવે. ઓકે, સો હું ખાલી લિંક li ટાઈપ કરું તો જો આવી જશે લિંક CSS. ઓકે, સો I click here, select here and href is equal to style.css. Okay, so it will link to it. Okay, now this file is linked to it. Okay, and for example I save it and I write any CSS in this. Okay, for example h1 and now font size is equal to, for example, 50 pixels. Okay, so you can see here font size is increased. Okay, for example I decrease it 25, so it decreases. Okay, so there are three ways majorly to add styling in our website. Okay, okay, so next is the CSS selectors. Okay, so CSS selectors શું છે કે ભાઈ આપણે કોઈ પણ HTML ટેગ છે આપણે સિલેક્ટ કરી અથવા તો
કોઈ પણ એલિમેન્ટ ઉપર આપણે સ્પેસિફિક સ્ટાઇલિંગ આપણે એડ આપણને CSS સિલેક્ટર્સ છે એ આપણને એવો ડિફરન્ટ વેઝ આવે છે ટુ એડ સ્ટાઇલિંગ ઇન અ સ્પેસિફિક એલિમેન્ટ. Okay, for example, I want to add specific tag like h1. મારે ખાલી h1 માં જ ખાલી સ્ટાઇલિંગ એડ કરવી છે. Okay, so it's which type of selector? It's a type selector. Okay, tag name we can add CSS with using its tag name. And other one is a class selector, ID selector, and universal selector. Now, what is these three things? Okay, let we explore it one by one. Okay, now class selector એટલે શું કે ભાઈ આપણે કોઈ પણ HTML એલિમેન્ટ ને એક સ્પેસિફિક ક્લાસ આપીએ. Okay, now here h1 is here. Okay, now for example I give it a class for example 1. Okay, and h1 currently this block of CSS selector is the tag type selector. Okay, because it's we style the CSS font size 25 pixel whatever it's by using its tag name h1. Okay, now if we want to select the class we first need to write using the dot operator. Okay, now dot and then class name dot one. Okay, and now for example I turn the font color is of the text. Okay, now color for example it's let's try something different this time. Let's say brown, and run the code, see the output. So here we can see that turns to brown. Okay, now background color for example yellow, it turns to yellow. Now તમે છે ઘણા બધા કલર સિલેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, બટ એન ઇફિશિયન્ટ વે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે તમારે થોડો ડિફરન્ટ કલર ચૂઝ કરો છો, then you can simply go to Google color picker. Okay, that's offered by the Google. Okay, now you can see here that you can select your own color as per your desire. For example, I want to select the red. Okay, and then I adjust it to it and select over here and just simply the hex code. Here is the hex code is given. Now what is hex code? Okay, so the RGB is given. Okay, and many other parameters are given. Okay, hex code is the way to identify colors. Okay, unique way. RGB is red, green, blue. Okay, so if I say copy this code and paste into the VS code, your background color is yellow. Now I paste the hex code. Okay, and now you can see that if I save it, you can see that the color in Google Picker and are same because we copy the hex code. Okay, so Google Picker થી તમે છે તમારો તમને જે કલર ગમતો એ પ્રમાણે તમે ચૂઝ કરીને સિલેક્ટ કરી શકો છો. Okay, so let's discuss the further. Okay, the universal class selector થી હવે ID selector જોઈએ. Okay, so now what is ID? Okay, here h6 is given. h6 ને આપણે માનો કે કોઈ પણ ID આપીએ. ID is equal to for example 2. Okay, so we style the element by its ID. Background color is for example aqua this time. And you can see here the background color is changed. Okay, so it's a class selector, it's a ID selector. Okay, now which selector is left? Universal selector. Okay, using universal selector we can select all the elements in the website. Okay, for example select all and let's color to the black. Okay, black તો નહીં પણ બીજું કરીએ. Okay, purple. And you can see the output.
સો તમે જોઈ શકો છો કે બધાનો કલર પર્પલ થઈ ગયો, બરાબર? એટલે યુનિવર્સલ સિલેક્ટર મીન્સ છે ને એ બધા ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ થઈ જાય. ઓકે, H1 બી સિલેક્ટ થઈ ગયો, H6 બી સિલેક્ટ થઈ ગયો. ઓકે, સો all texts are to be selected. Now group selector. Okay, now group selector is very efficient because we can select more than one tag at a time and styling together. Okay, now see here. If I want to give styling in H1 and H6 together, now H1, H6, okay, both are selected. If I give the font size very large, for example 100 pixel, it will be very large. Let's see. Then you can see here H1, H6, both font size is increased. Okay, so it's a group selector. Now next is the attribute selector and pseudo class selector. Now pseudo class selector is very interesting. Let's see that if I create button over here, button, and for example click, okay, then I give some style to it. Okay, button, for example background color is blue, color is white. And now what is the pseudo class selector? Okay, let me give an example. So you can see here when I type this type of, okay, send these all types are pseudo class. Okay, for example hover. So whenever I hover the button, it will change the background color is brown. Okay, let's say brown. Save it. So you can see here, right? It's not changing button hover. Okay, so this type of pseudo class selector, and other texts are first child, last child is also contains the pseudo class selectors, and attribute selector. For example, attribute selector is also, for example, I create the p tag over here and I set the draggable. For example, I set values to true. Okay, and I style the specific element in draggable. Now I set the draggable value to true. Okay, so when the draggable value is true, then it will apply the background color to the blue violet. Okay, let's I save it and see the output. I doesn't write in Peter. Okay, for example, Roland 15. So background value is true. Okay, so its background color is changed. Now if I set it to false, okay, so still it's not changing. But if I change over here, equal to true, then it will, you can see જો ડેગેબલ ની વેલ્યુ જ્યારે ટ્રુ હતી, ટ્રુ છે બરાબર, ત્યારે જ આ બેકગ્રાઉન્ડ કલર ચેન્જ થવો જોઈએ, પણ અહીંયા ડેગેબલ ની વેલ્યુ છે એ ફોલ્સ આપણે સેટ કરી છે, એટલા માટે આ બેકગ્રાઉન્ડ કલર અહીંયા અપ્લાય નહીં થાય. ઓકે, સો ધીસ ઓલ અબાઉટ ધ CSS selectors. Now move ahead. Now it's a box model. Okay, it's a very important topic in CSS. Okay, let's see what is the box model. So it contains the three major parts, which is the margin, padding and border. Okay, now what is these three things? Let's explore one by one. First of all, I open the paint. For example, that is the p tag is here. Okay, and this is the p tag. Okay, I write here p.
div font. So that is the p tag, okay, and outside the p tag it's a div tag, okay, so it's a div. Now what is the margin? Okay, first of all we explore margin. Margin એટલે શું થાય કે ભાઈ આ div tag છે, okay, this is a div tag, okay, and div tag ની across જે બાજુમાં tag હોય, for example this is the another div tag. We don't know what is, okay, so distance between this div tag and another div tag is known as margin, okay, this is known as margin, okay, and what is padding? Okay, padding શું છે? Padding means inside div tag there is a p tag, okay, then distance between inside what is and the div tag is known as padding, okay, pad. So we can simply say that inside the div tag whatever we don't know, so distance between inside and we can say that expand it, okay, we can expand the distance inside. For example, I want to increase the distance between p and div, then I want to simply more padding to it, and if I want to increase the margin, then both type of we can increase. And what is the border? Okay, so here it is a rectangle in the paint, okay, so border is nothing but the width of its border, okay, what is the border size, okay, and let's see in the VS Code. Okay, for example I create the div, for example let I erase all over things, I create div, okay, then I write p tag over here, and I write some text in it, for example, okay, sorry, 15, okay, so I save it and see in the browser. So you can see here div tag is hide, okay, it's a hided tag in HTML, and inside div it's a p tag, and some text is written in it. So let's style it, okay, so I erase all over things. Let I set the height and width. Height is equal to, for let's say 100 pixels, width say 200 pixel, okay, border I give 10 pixel, solid black, okay, let's say save it, and you can see that style is applied, okay, and now I create the same type of div below, okay, so the similar type of div is below, and let I identify each thing in a unique class. For example, I give it id1 and I give it id2, okay, so another one as well here, one, okay, has 2, okay, copy this all things, okay, okay, now if we give margin to the first div, okay, for example I give padding, for example let's say this 20 pixels, okay, its padding is applied, okay, and let's say a margin in second div, for example let's say 260 pixels, okay, margin left, sorry, so you can see here that તમે જોઈ શકો છો કે આમ corner to corner બે touch થઈ ગયા છે. Now how can, okay, reason છે, reason છે, okay,
doubt નથી ને કોઈ doubt છે? Sahil Hirani, yes, you can speak. Where is Sahil? You can unmute yourself, Sahil. Okay, sorry. Okay. Okay, now તમે જોઈ શકો છો કે આ બે બોક્સ છે એ કોર્નર ટુ કોર્નર ટચ થઈ ગયા. હવે નાવ આની સાઇઝ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ કે બોક્સ મોડેલમાં એકચ્યુઅલી થાય છે શું. ઓકે, સો એની જે ફર્સ્ટ ડીવ છે જેની આઈડી 1 છે, ઓકે, જેની વિડ્થ છે એ 200 પિક્સેલ્સ છે. ઓકે, સો 200 પિક્સેલ ઇઝ ઓકે એન્ડ બોર્ડર છે એ 10 પિક્સેલ છે. તો આપણે કહી શકીએ કે 10 આ બાજુ અને 10 આ બાજુ, એટલે ટોટલ 20 થઈ ગઈ ને. એની વિડ્થમાં ટોટલ 220 માં 220 થઈ ગઈ વિડ્થ, બરાબર. પહેલા 200 હતી, પછી બોર્ડર છે, બોર્ડર એ 10 પિક્સેલ. ઓકે, then 10 is left side and 10 is the right side, so it will increase up to 220 pixels. Okay, and we give padding to 20 pixels. Okay, so padding, it means what, that inside the inside div, it means paragraph tag and the div tag. Okay, so distance between them is 20 pixels. So 20 is again left side and again it's right side. Okay, so 20 left and right is equal to 40, and our latest which is 220, and then add it, then 260. Let's say for example which is 20 pixel. Okay, in the beginning. Okay, then border is 10 pixels. Okay, so 10 plus 10, okay, is equal to 20. Okay, now so finally is 220 and we give padding. Okay, so padding is applied in distance between the div and the under p. Okay, so 20 plus 20 is equal to 40. Okay, so final is what, final is 260. Okay, and we give the second div margin left with 260 pixel. Okay, so it will directly slide to the right, and margin left. Okay, so it will slide to right, and you can see your perfectly full the square is covered. Okay, so what is the margin, padding and border in the definition we are seeing. Okay, now for the second thing I want to say, if I apply padding and margin. Okay, now for example I give margin. Okay, if I just write only one value, for example 20 pixel, okay, then it will be applied in all four directions, the up, the bottom, and left and right, all four directions. Okay, this 20 pixel will be applied in all four directions. But if I write only here, for example 0, 5, 25 and 96, okay, then it will be applied in clockwise direction. Okay, clockwise it means what? Okay, so let's think. So clockwise direction, it means it will be applied in this type of way. For example, I type over here margin 10, 5, 16 and 23. Okay, so 10 will be applied to the upper direction. Okay, 5 will be applied to right direction here, and 16 will be applied to bottom direction, and 23 will be applied to the left direction. Okay, so it's go to the clockwise direction. Okay, and same here in padding. Okay, so that is the box model, I think. So anyone is doubt in the box model? Let me open the chat. Okay, no one doubts. Okay, let's move to the another topic. Now the main part is discussion, which is the responsive web design. Okay,
So responsiveness of the website is necessary. For example, આપણે કોઈ પણ વેબસાઇટ વિઝિટ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે એવું આમ યુઝર ફ્રેન્ડલી જ્યારે વેબસાઇટ કોને કહેવાય કે ભાઈ પ્રોપર કન્ટેન્ટ ડિસ્પ્લે થાય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ નેવિગેશન બાર છે, બટન છે. ઓકે, સો ઓલ થિંગ્સ વિલ બી અપ્લાઇડ ઇન ધ પ્રોપર વે. એના માટે રિસ્પોન્સિવનેસ છે એ તો જરૂરી છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈ પણ એક વેબસાઇટ લઈ લઈએ, ચાલો બ્રાઉઝરમાં જઈએ. Let I open the new website. For example, Amazon. સો તમે એમેઝોનની વેબસાઇટ જોઈ શકો છો કે અત્યારે તો આ પીસીમાં જે રીતે ઓપન થાય એ રીતે જ ઓપન થાય છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ ડિક્રીઝ ધ સાઇઝ. ઓકે, or I will inspect here. Inspect. Okay, so if I inspect this website, we can see select the device. Okay, for example iPhone. Okay, so it will look in the iPhone as per the, okay, for example iPad. Okay, ટૂંકમાં આપણે જે ડિવાઇસ સિલેક્ટ કરી એ ડિવાઇસ મુજબ આપણે છે એ વેબસાઇટ જોવા મળે અને એના મુજબ જ બધી જે સાઇઝિંગ જે છે એ પરફોર્મ થતું હોય. ઓકે, આ બધી સ્ટાઇલિંગ છે એ સાઈડમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે. સો હાઉ વી અપ્લાય the responsiveness to our own website? Okay, that is the question. So let's see how. So we can apply the responsiveness to our website using the media queries. Okay, so what is media queries and flexbox? Okay, some people are familiar with this flexbox, but let's in the VS Code. So here code snippet is I put over here. Then what is the media queries actually working in the CSS? So here you can see the media only screen and max width. You can set max width as per your desire, but in mobile, in iPhone, in PC, there are different max width. So while designing our website, we can write the media queries as per our own requirement. Okay, so here 700 pixel is given. Okay, then what is the meaning? The styling inside the media block is applied when the device size of the device screen will be less than the 700 pixel. Okay, જ્યારે ડિવાઇસની સ્ક્રીનની સાઇઝ હશે એ 700 પિક્સલ કરતા ઘટી જશે ને ત્યારે જ અહીંયા જેટલી સ્ટાઇલિંગ હશે ને એ અપ્લાય થશે, એ સિવાય નહીં થાય. ઓકે, સો આનું આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ VS કોડમાં. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે જો આ બે ડીવ બનાવેલા હતા, બરાબર? ઓકે, div inside div. If I create another div over here, for example div class equal to main. Okay, I close over here. Okay, so in the main, okay, now discussing about flexbox. Okay, what is the flexbox? If flexbox છે એ CSS ની પ્રોપર્ટી છે જે આપણે જે માનો કે કોઈ પણ જે div છે. ઓકે, what is the look of the website? For example તમે અહીંયા ઘણા બધા છે એ સેક્શન જોઈ શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ આ જે ફોટોસ આપેલા છે ચારે, બરાબર, એ એક જ રોમાં છે એ તમે ડિસ્પ્લે તમે જોઈ શકો કે ભાઈ ચાર વસ્તુ છે એ એક જ રોમાં આવેલી છે, બરાબર? તો આવું આપણે કરવું હોય આપણી વેબસાઇટમાં તો એ કઈ રીતે આપણે કરી શકીએ? સો display is equal to set I say flex. Okay, આ વસ્તુ જો આપણે કરીએ તો આ મેઇન ટેગની અંદર જેટલા બી div હશે એ એક રોમાં આવી જશે, બરાબર? તો આવ્યા કે નહીં આપણે જોઈએ. સો યુ કેન સી ધેટ પેલા આ એક રોમાં નહોતા, હવે એક રોમાં આવી ગયા. પેલા આ જે div હતું એ અહીંયા નીચે હતું. Now it will go to the upper direction. Okay, so if I inspect it, so you can see that div.main. Okay, so main tag is already turned to the row direction. Okay, so I suggest some extension of the Chrome, which is the pesticide. Okay, so you can see that the pesticide Chrome extension is very useful to show the division of the content. Okay, so if I hover here, you can see here
that it's a highlighted part is the main div class. Okay, and this is the div one, which is id given is 1, and it's given is 2. Okay, it's inside the paragraph tag, inside this paragraph tag. Okay, so pesticide extension, this is a very beautiful Chrome extension to see the content area of the website. Okay, you can try in your own PC, pesticide Chrome extension. Okay, so let's move ahead, and I set the media queries in the CSS. Okay, so it's media only screen, and you know, okay, media queries is applied, and for example, next width, for example, let's 700 pixel. Okay, this time, so I select the flex direction to the column. Let's see the output. First I save this file. Save. Okay, so now you can see that. So look at that. Okay, look at that. So if I decrease the size, okay, then જ્યાં સુધી 700 પિક્સલ કરતા વધારે જ્યારે સ્ક્રીનની સાઇઝ હશે ત્યાં સુધી તો એક જ રોમાં આવશે, પણ જેવી 700 it will when it will decrease to 700 pixels, then this second box will move to the down. Okay, then it's a margin show જ્યારે આપણે margin જ્યારે પહેલા જે apply કર્યું એ જે margin પાછી show થાય છે. So it will the part of the responsiveness. Okay, you can design your own responsiveness, your own styling as per necessary, as per your project requirement. So let's move ahead. So that's the conclusion of the HTML CSS. Okay, there's nothing but it's when you're not necessary to remember every HTML text and all properties of the CSS. Okay, if you forget while making your project, then directly go to the like MDN web docs, the Stack Overflow, or GFG, whatever. Okay, then just study about that, and then apply it to your project. Okay, so it's very efficient way. Just we need only basics like the box model, responsiveness, selectors. Okay, that's very enough for the styling. Okay, so that's all about the HTML and CSS, and let me show you any doubt. No one any doubt about HTML and CSS currently? Okay, then I prepared the small quiz for you. I hope that you will enjoy it. Just give your answer in chat box. Okay, so you can see the quiz in the screen. Okay, now send me only the answer of the first question. Okay, only first question. Below shown selector is which type of selector? Okay, class selector, ID selector, or universal selector? ઓકે, તમને એક આ કોડ સ્નિપેટ આપ્યું છે અને પૂછ્યું છે કે ભાઈ આ કયા ટાઈપનું સિલેક્ટર છે. આપણે સિલેક્ટર જોયા ને આમાં. ઓકે, સો ગીવ યોર આન્સર ઇન ચેટ બોક્સ. ક્વેશ્ચન વાંચી લીધો હોય તો ઓકે. યસ યસ યસ, બી ઇઝ કરેક્ટ. આઈડી સિલેક્ટર. ઓકે, કેમ કે હેશટેગ યુઝ કર્યું છે એટલે તો આઈડી જ હોય ને. આઈડી સિલેક્ટર માટે હેશટેગ યુઝ થાય એટલે કરેક્ટ છે. ઓકે, યસ, જય, હિતેશ, નિશિતા, હિત, વિશાલ, સલોની, મહેક, અનિલ, ભાઈ, તમન્ના, ક્રીના, યસ કરેક્ટ, અનુજ, હિરેન. Okay, now let's move to the second question. Which of the following HTML tag is used to display horizontal row? Okay, you can see the options A, B, C, HR, H1, DR.
Which of the following? Okay, I move to the, okay. Yes, A is correct. HR tab, horizontal row, Nishita, Maulik, Tamanna, Hit, Sahil, Yuvraj Singh, Josh, Anuj, Jay, yes. Yes, Pifada, yes, A, correct. Okay, now HTML CSS part is now completing. Okay, so anyone doubt can tell me, and otherwise let's move to the JavaScript part. Meet before that. एक second. Okay, okay. Hi. The session was great, but sometimes the clarity was missing. For example, Hello like guys. when we started with HTML tags, Okay, like in meeting or in stream. meeting. Okay, we will check what's it about. Yeah, be descriptive. What was missing? What did you feel that was not right? Okay, for example, when the stream was on in the presentation, when we explored the HTML tags, uh, for example, the tabular section, like table was not said how it works and all, that way. As it was mentioned that it was the core part, like those were frequently used or mainly used. Okay, so I will cover it again. Well, as the session was great. Yeah, we will cover it Cover it later, again. right? Thanks. Sure. So anyone Any any other point? reviews? We are open for it. Yes. Hello, sir. Hello. Yeah. Yeah, hello. Yeah, okay, the session was great and it was comprehensive. So I think this is just a 2 hour webinar. So we the students need to make like extra efforts to get the concepts because you cannot get it all within these 2 hours. Yes. Yeah, the next module would be JavaScript and its functionalities, and another topic would be document of object model. And further, we are gonna hop onto the projects and like get a practical project description so that we can get a very crisp and very clear idea of what we discussed till now. Okay, that'll be great. Thanks. And Yeah, we will thank you, try Barry. to Stick with us. do some session with some advanced topics like React and Node, also with MongoDB. So you all guys can start working on some project after that. Yeah. In the January, we are planning that we will introduce some comprehensive and advanced web development workshops. So, yeah, we are planning that too. So, yeah, let's see how it goes. So everyone, let's take a quick quiz now. I created a quiz for you guys. You all of you guys have a stable internet, right? I will sharing my screen in just a minute. Meet, can you turn off your screen for a bit? Yeah, sure. Thank you.
Just give me a few minutes. Yeah, Khush, it's visible. So let's start this quiz now. You all guys can go to quiz.com and use this pin code or just scan this QR code. You guys can scan this QR code, right? Otherwise, I can make it large for you. Brother Hemladi Manbondrashine Tadija. Ash. This platform is so much fun with this emojis and all this stuff. Come on, guys, join. We are almost 70 people in the meet and just 19 are joined. I think we should start the quiz now. Is everyone ready? Start. Set your title and your emoji or your avatar, and let's just start it.
Most of you got 100 points. Let's move on. Whoa. Lovely Lion is on the lead now. Looks like Lovely Lion is still on the top. Looks like Unlucky Man is got lucky just now. It is a range though, so you need to adjust it by adjust the area. Try adjusting the ruler by tapping on it and gliding it side by side. Yes. And look at that. And we have seen the fall of Lovely Lion. Let's see how he will be catch up.
These guys got no chill. Damn. Close competition between number one and number two right now. Let's see, only two questions left now. Final question now. You need to select all of them that are related. It's a checkbox. Check all of them which are related. So On number 3, we have Sumit. number three, Smith. Smith. Lucky man. Anvendra Singh Jadeja. It's first one right now. Amazing, guys. Thank you for participating. Like, Yes, it was thank you fun. for joining this quiz. Now we Yeah. will continue our JavaScript session. We Yeah. won't talk. We won't take too long for this. We know you will get bored for long lectures like in college. We will make it short and in point. Okay. Thank you for keep joining. Yeah, hope you enjoyed the quiz. And now let's get back to learning. And yeah, amazing participation it was. Yeah, forms will close in specific time. One જે meeting નો time હશે ને એમાં જ end કરી નાખશો એ time માં. So yeah. Yeah. Okay. Yeah, me take over. Okay, Kush. So before going to the JavaScript, let's have a quick review to the table tag in HTML, and I will try maximum to improve what is lacking in me. Okay, so let's understand the table tag. Okay, table. So
So now table tag is basically a tab which shows the data in a tabular manner. Okay, so in table tag there are two another tags, okay, which is the tr and td. Okay, so first we write tr over, which represents the table row. Okay, so in table row, in one row we can add some data as per our requirement. For example, if I want to add a record of the students in the class, okay, so and then the first column will be the number, roll number, assume it, and second cell will be the name of the student, for example name 1. Okay, so first row will be completed. Okay, then move to next row, then the table data will roll number will be 2, and name will be name 2. Okay, so let's see the view in the browser. So we can see here, we can see that border of the table is not displayed. Okay, so this is the about table tag. Okay, and if you want to add more rows, then simply add one rows. Okay, table row, table data 3, etc. Okay, so that is all about the basics of the table tag. Okay, let's continue our workshop in the JavaScript module. Okay, so introduction to the JavaScript ES6 module. Okay, version. Okay, sorry. So what is the JavaScript? You know, the first question is arise. And we know that in the HTML and CSS section that JavaScript is mainly used to give the functionality to the website. Okay, so what type of functionalities or what type of logics we can add to our website? Okay, so here write on here that the JavaScript is a lightweight and interpreted programming language. Okay, so what is the meaning of lightweight? Okay, so lightweight is defined as in the simple terms that it can be applied to the smaller tasks. Okay, and interpreted, you know, it means it can be run in any browser. Okay, its platform you can run in any browser, like if you are using Windows, then Chrome is best browser, and if you are using iOS or Apple, and the Safari. So JavaScript can be run in any browser. Okay, so and the main advantage of the JavaScript is it can be changed in the HTML and CSS in the runtime. Okay, for example, if I run the HTML page into the browser, and when the browser loads the HTML file, and after loads the HTML file, and if I want to change it in the runtime. Okay, after executing the file in the browser, if I want to change its style and whatever, then JavaScript is useful for it. Okay, so we will see its practical in the browser. Okay, and introduction, it was developed by the Brad and it in 1995, and first version of the when JavaScript was released, it will be named the live script. Okay, and the last version of the JavaScript is the ECMAScript. Okay, ES6 ECMAScript. Okay, so in ECMAScript there are many changes and features are added to the JavaScript, like for example, let variables and const variables are added in the JavaScript ES6 version. Before 2015 it was not used. So there are the introduction, and let's discuss about the features of the JavaScript. Okay, so as we discussed that it was the lightweight, okay, interpreted language, and all object oriented. So what is the meaning of object oriented programming? Here the concept is another concept occur. Okay, that was the object oriented programming. So before discussing what is the OOP, okay, let's we need to first clear about the classes and the objects. Okay, what is the class and what is the object? Okay, so class is the blueprint.
Okay, and object is the uses of the class. Then we can use it to the another our our operations. Okay, so it supports the JavaScript supports the object oriented programming. Okay, and fourth is the event driven. Okay, so we can perform any type of events, like if we want to click the button, then what happens next? Okay, after clicking the button, what type of our output will be occurred, then all of that mouse our events are can be applied via JavaScript. Okay, so it's also a versatile. Okay, both client side and server side scripting. Okay, and the last one is the cross platform. So as we discussed that all browsers can be execute the JavaScript. Okay, majorly Chrome, Safari, okay, etc. So let's discuss the basics of the JavaScript. Okay, so the first is the variables and data types. So let's discuss about it. So the basic definition of the variables are that it is used to store and hold the data. Okay. So majorly there are the three variables are available, like let, const, and where. So, and the third one is the JavaScript can dynamically type the variables. For example, if you are familiar in Python, then you can see that in Python we can assign any type of data to the variables. For example, if you are assigning first use the string and don't need to define the which type of data you are assigning. Okay, so let's see with an practical example. Here I have the script.js file is already present over here. Okay, so let discussing about the all three variables. First discuss about the where. Okay, where a for example I say pen. Okay, so before 2015, okay, 2015, before 2015, there are let and const are not released. Okay, let and const are variables are not released. So up to 2015, all the views in the where variables. Okay, so what is the characteristics or what is the type of variables? Okay, we can redeclare it and we can also update it. Okay, in the where variables. Okay, so what is the let variable? I declare the let variable. Okay, so let variable is released in 2015 after to let and const both. Okay, so what is let variable? If this is type of variable, we can't redeclare it. Okay, we can only update it. We can only declare it only once. If I write here, for example, let a, again let a is equal to 52, so it's not valid. Okay, and let's last variable is the const. Okay, const is the store the value of the constant variable. Const for example b is equal to 63. Okay, so it can be only hold the constant values. Okay, so this type of three type of variables in the JavaScript. Okay, so if we don't define any type of data, for example integer, floats, boolean, okay, double, then JavaScript can automatically type the variable, and this type of functionality we can use it to dynamically type. Okay, so that is the about basics of the JavaScript. Okay, and the next is the data types. Okay, hello. Okay. Okay, hello. I think my mic is muted automatically. Okay. Okay, sorry.
So we discussed here that the three variables in JavaScript, okay, let, where, and const. Okay, where variable is redeclare, we can redeclare it and also update it. The let variable is only we can update it, and the constant values are we cannot redeclare it and we cannot update it, and it only stores the constant values. Okay, and the other functionality of JavaScript is the dynamically typed. Okay, okay, so let's move to the Chrome browser and let inspect it. Okay, so in the console we can add any JavaScript functions. Okay, so for example, let str is equal to hello. Okay, then it's automatically stores the hello, and if we write here type of, okay, so type of str, they need to return the type of, so we can type of the string. Okay, so if we write the type of before any variables, then it will return the type of the data. Okay, so it's the string data. Okay, we can see here the string. Okay, so let's move ahead. So there you can see here that the basics of the JavaScript topics are operators. We can arithmetic, comparison, logical operator, assignment operators. Okay, some conditional statements like switch case, if else, loops. We can see a for loop, while loop, for off loop, for in loop, functions in JavaScript. Okay, so let's quickly understand the one by one. Okay. Let's first we declare with the function. What is the function in the JavaScript? Okay, like if I need to write a function that prints the name, okay, anything. Okay, so function print hello world. Okay, okay, so if I execute it, so yeah, I don't link the here. Okay, so it shows me an error console. Okay, so it's I not call it. Now hello world is printing. Okay, so what is the function in JavaScript? Not in the JavaScript, but function is the reusable blocks of the code. Okay, so that is all about that. Then discuss the shortly about the loops. So if you are familiar with the C language or Java language or other any programming language, the loop is the nothing. But if I create the array of any size, for example, 1, 2, 3, okay, then for n in arr, okay, so that's the for loop about. Console log log el. Okay, let's learn this code. So it will pending me indexes. Okay, 0, 1, 2. That's the basic about the for loop. Okay, so let's discuss about the DOM. Okay, that is the important part of the workshop, and also for the advanced web development topics like React and Node. So DOM is very important. Then the first question comes in the mind is the what is the DOM? Okay, document object model. So
to understand the DOM, the first and basic thing we need to clear is that it is the object. Okay, document is the object that was automatically created by the browser. Okay, and document object is also in the window object of the browser. Okay, so inside document object, the all HTML content that we will write in our file that was converted into the objects into via JavaScript. Okay, and that is the called the document object model. So let go to the browser and let me refresh it. And if I inspect it, okay, now in the console, if I write just window over here, okay, the window, and in window object, it was automatically created by the browser, and the JavaScript knows already that was the window object is already in the browser. Okay, and we explore the window object. You can see here many properties are available. So in these properties, we need only document. Okay, so you can see here document is here, and in the URL, you can also see the file path of our file. That where is our file is located. You can see here http okay index.html. Okay, and in the document we can also explore the HTML. Then what is our text? HTML text is used in our file. Okay, it was the title tag, body tag. We just created tables. Okay, so table data, table rows are here. Script tag is here. So all the HTML elements are converted into the node in tree node. Okay, in the DOM. So this process is called the document object model. Let's understand the given example. So here you can see that the HTML code snippet is here. So firstly the HTML is here. Okay, then after two child is head and body. We can assume it in as a tree. Okay, so head is here and then body. Okay, inside body there is a h1 tag, and inside h1 there is the some text. For example, here is GDGVVP. Okay, and inside head tag here's the two, or this is the meta and the title. Okay, so it's converted to the tree, and we access via, and we change anything in HTML via DOM manipulation. Okay, so let's understand the DOM manipulation. So anyone has doubts in the DOM currently, still now, in document object model? Okay, okay, Kevin. So in the DOM, okay, what is the DOM provides the facility? Then we said before that the JavaScript can update and change element at the runtime. Okay, then how it will works? Okay, so let's see. Okay, then is the DOM manipulation, basic DOM manipulation is given. Okay, then how we can perform the it. Okay, so here you can see that access the elements to the web page. Okay, modify HTML content and attributes. Okay, add or remove elements dynamically, handle events like clicks, keyboard, etc. So let's see quickly the DOM manipulation in the Chrome browser. Okay, so here I inspect it in my own file. Okay, and let's move to the console, and let I select document. First of all, I need to know about name one variable in HTML. Okay, so that I create one tag h1. Okay, which is the hello, h2, which is the world. Okay, okay, anyone doubt? Okay, so here I two tags are create. Okay, so first of all we need to clear that how we can select the HTML elements via using the DOM manipulation. So first of all, let's understand it. So first of all, const
a is equal to document dot get element by tag name. Okay, so this is the first way. Okay, we can select the HTML text using the document dot get elements by tag name, which is the h1. Okay, then what is the here document is the object. Okay, this inside the window object. And what is the dot operator in class in objects is used to, there is the method. Okay, get element by tag name is the method in the document object. Okay, and we pass over h1. Okay, and other way is the document dot get elements by id. Okay, we can also select the HTML elements using its id name. Okay, if we give the id over here, id is equal to 1. Okay, so if cont c is equal to element dot get element by class name, which is 2. Okay, so there is the all three methods are here. Okay, if I give class here, okay, all three methods are here. Okay, but most and efficient method to select the HTML element is the document dot query selector. Okay, and if we can write over here, if you're using id, then you need to mention id. Okay, has one. Okay, and you need to select a class, and you need to mention the dot operator here. Okay, for example, if I need dot 2. Okay, so if you using only query selector, then only one tag will be selected. But if you using query selector all over here, then all HTML text will be selected with the class name 2. Okay, for example, here is the h2. Okay, if I h3. Okay, here is also class is 2. Then all these h2 and h3 all will be selected in the DOM. Okay, so this is the basic selection method of the HTML element using the DOM manipulation. Okay, next move ahead. Now changing CSS and changing content, adding events. Okay, let's see one by one. Okay, so I just remove it and let's go to the browser. Okay, here is the id is 1. Okay, now we need to change the styling of the h1 at the runtime. Okay, so there is the very big text. Okay, so firstly I need to remove the previous CSS. Delete. Okay, now I refresh it. Okay, now if I inspect and select the console, in console, let const a is equal to document dot query selector, and let's say h1. So it shows undefined because nothing to show here. And now if I want to update the CSS of it, so just select a dot style. So in document object, all the necessary text are over here. Style dot color, let's say background color, is equal to, for example, let's say red. Let's enter. Then you can see that the background color is turns to red. Okay, and if I want to add dot style dot color is equal to, for let's say yellow, then it turns to yellow. So it's the basic changing CSS using the DOM. Okay, and the next is changing the content of the h1 element. Now if a dot
there is the many ways to change the content, like inner text, text content, inner HTML. Okay, so I use inner text. Inner text is equal to, let's say I change like GDG. Okay, so you can see that the the text is changed to GDG. Okay, okay, now I change the text. Okay, if so the basic DOM manipulation is completed. So now adding new element. Okay, so how we can add new element into the DOM? Okay, so let's see that. Now first I need to select the body. Const space equal to document dot query selector. Body. Okay, okay, now I need to append the new child into the body. Okay, then how I can do that? For a, what it's mean? Okay, for example, is a HTML file. Okay, in the body there is currently a three child, h1, h2, and h3. Now I need to add new element without writing then HTML. Okay, so and then how I can do that? Okay, then let's do that. Anyone doubts? Okay, Meet, before continuing, okay, like let's share the feedback form right now because they are already seated for like 2 hours. So let's okay, first share the feedback form and then we will continue the like last 5-10 minutes. okay, Okay. okay, okay. Yeah. Yeah. So take out your phones or and now a QR code will pop up and you need to scan that and fill the form so your attendance will be marked. So you all can see that form. Wait a minute, don't scan it right now. Just give me a minute. Now you guys can fill up the form. It's open now. We are giving 5 minutes. It's 19 and 7. We will give you time for 19 and 12. We will close the form in 19 and 12. Thank you guys for sticking all the way through. You have been an amazing crowd and and you all were very supportive and we really appreciate that.
Thank you. Yeah. Yes, કાલ આપણે React કરશું. React with Tailwind CSS and backend technologyમાં Node and Express. થોડું આઉટ ઓફ ટ્રેન્ડ થઈ ગયું છે. Yeah, એટલે. Yeah. In future, we will come up with very fresh technologies, very trendy, and what market is accepting right now. We'll focus on that, and we'll try that we can make the workshop as such that it should be hands-on, so that every one of you can practice. Yeah. Is Does anyone still remains? You can type it in the chat bot. બાકી રહી ગયું છે? કયું વાળું બાકી રહ્યું છે? થોડું 2 મિનિટ માટે ખોલી દે એવું હોય તો. ધ્રુવેલ, if you are remaining, અત્યારે ભરી નાખ. હમણાં 2 મિનિટ માટે ખુલ્યું છે. Be quick. Apart from Dhruvel, if anyone still remains, please complete it and be quick.
Okay, I guess we are done now. Let's continue with the session. Yes, Meet, please take over again. Thank you again. Okay. So now it would take hardly 10 minutes, 10-15 minutes. So please be seated. Yeah, Meet, please continue. Okay. The screen is off, then I will share my screen. Yeah, Khush, please share your screen. Okay, now few things are remaining in our workshop. So we see the basic DOM manipulation in JavaScript. Okay, now this such important thing, promise, asyncs, and await. Okay, so let me quick review of these three things. Okay, so first thing is what is the synchronization? Okay, the meaning of the synchronization, it means the in programming, that the execution of the code is line by line. Okay, for first, for example, that the code is on the line one will be first executed, then the second. So that's all type of is known as a synchronization, synchronous programming. Okay, and the asynchronous, it means that it's not follow the particular order, it follows the sequences that randomly. Okay, for example, a statement on the line one will be first executed, then the sixth line will be executed, then the second line, then fourth line. Okay, so it not in the sequence. Okay, that's the difference between the synchronous and asynchronous programming. Okay, now the set timeout function in the JavaScript is the most important because it sets the time to execute some specific instructions. Okay, for example, I want to print some in the 4 to 5 second, then the set timeout is used. Okay, let me give the quick review of it. For example, I create a function print. Okay, then it prints some statements. Okay, for example, hello. Now set timeout, it works. For example, I call this function, and for instructions or statements inside this function will executed in after some time. For example, 1 second, or let's say 2 second. Okay, here I write 2000 because the 1 second is equal to 1000 millisecond. Okay, so I write whatever. If I run this code, okay, then 1 2. Okay, then hello will be print after 2 second. Okay, let's I hit 5 second. Okay. So 1 2 3 4 5. So hello will be printing after the 5 seconds. Okay, so this set timeout is the role of it after the specific time is completed. Okay, now promise in JavaScript is like the exception handling. If you are familiar about the exception handling, about the try catch block. Okay, then it's similar to the promise in JavaScript. It's the exception handling of the JavaScript, like resolve, reject, then, and catch. Okay, if no any error occurs, then it will go to the then block, otherwise the catch block, and error throws. Okay, so this is the overview of the promise in JS. Now what is asynchronous and await? So asynchronous is returns the only promise of the this is a function asynchronous and returns only promise. Okay, and await is used in the only in the asynchronous function or inside the asynchronous function. It can't be used outside of the asynchronous function. If we used in the outside of the asynchronous function, then it will throws an error.
So that's all about the async and await and promise. Now the last is the what is an API. Okay, we listen in our daily life that what is an API. Okay, so API is the application programming interface. We know that, and what is the use of the API? Then we discussed earlier that the request and response are to be performed in client server communication. Okay, client requests some specific information or data from the server, and server responds to it. So API is similar to it. API is used to the require some specific data or specific information, like what is the gold price today, what is the price of the Indian rupees to the dollar, and what is the current weather data. Okay, so that type of data we can't access, and if we want to use it in our own project, then we use the third party API. Okay, so that is the role of the API. And about the request and response, the response of the API, it will be mostly in the JSON format. Okay, that was the JavaScript object notation. Okay, and about this we will discuss in tomorrow's workshop. Okay, in detail what is the request and response behavior in React and etc. Now let me tell you the project that was built by me in the earlier. So first of all, you can see here it is the weather indicator. Okay, now it is the default value of this light rain. It is it set is the default. Okay, now what is how it works? Okay, what is the working of it? If I enter here, let's say Delhi, and I hit the search button, and you can see here the it shows me some value like 17 degrees Celsius, the hash, the humidity, the wind speed, okay, etc. If I enter Rajkot, then it shows the some temperature like 24 degrees Celsius, clear sky. Then how it will knows that the current temperature of the Rajkot is 24 degrees Celsius. Okay, so it's an API. Okay, it knows using an API. Okay, what is the API? It's a weather API. Okay, then how I used the weather API to get the temperature of the data. Let's compare it to the original value. Like in my PC, the weather app is here. Now you can see that the current temperature of the Rajkot is 24 degrees Celsius. Okay, and here is shown is the 24 degrees Celsius, though sometimes something is similar. Okay, some minor variation is here, like you can see here that the wind speed is different. Okay, here is the 5 kilometer per hour, and here is the 2.76 kilometer per hour. Okay, so etc. So let me tell you the source code of the API that was available in my GitHub repo. So you can see the JavaScript code is here. Okay, let's see one by one statements. So it was all about the first 7 lines. This is the basic DOM manipulation. Okay, okay, this the select the input. Okay, and buttons, image, temperature. Okay, distance, etc. Okay, then here's the async function is here. Now what is async? So for async functions, and await is also here. Now is the API key. Okay, and URL is here. So I bought this UPI from the weather API. Now let me tell you where is here. Where is okay weather API. If you just tell then the third link will be open, and you can see that I need current weather data. So open here API documentation, and after opening it, you can see the weather API. This is the link. We just need to copy it. Okay, if you want to create the currency converter, then just copy the API which knows the current amount
of the Indian rupee or dollar, etc. Okay, so here is the weather. So I need to copy just this thing, and here is the city or API key. Okay, then what is API key? Here API key is shown here, but it should be in hidden format. Okay, but only API key is, what is the API key? First of all, it indicates that only selected or authenticated user must be use it. Okay, only some selected user can be use it from the API key. And here in the source code you can see here API key is here. And from the input box, I here is the Raj code. Okay, so it's the only one input box. And from the value tag, ibox dot value, I need the I set the city and fetch this URL. Okay, and if the after fetching the API, if the response in JSON format is source 404, then it will gives me an error. Let's see in the practical and how it's happened. For example, I write over here anything. For example, a C. Okay, C is also in whether if, for example, I read anything like GH. Okay, anything. So that type of city is not exist. So it gives me a 404 error. And then how it knows that? I set the JavaScript code here, and you can see here some images like mist, rain, clear. Okay, so in JavaScript code you can see that when switch test statement is executed, so if the JSON format it shows the clouds, then image.source will be cloud.png. Okay, so that image will be shown in the screen. If clear, then clear image will be shown. Rain, mist, snow, etc. So it is the event. Okay, I added to the weather website. So it's simply a click event, and check whether ibox.value, which is the name of the city. So it is the not responsive, but I just want to tell you the JavaScript, internal JavaScript, that how it's working. Okay, so that is the my project. Okay, and I hope that your knowledge after attending this session is increasing. And let me know any doubts and any queries, and my explanation about anything you need to tell me. Anyone have doubts? Okay, thank you, Kevin. It takes some time, but I think the main and important things I covered, and any explanation mistakes don't try to. Yes, Nand. Yes. Yeah. Thank you again, everyone. You have been a wonderful audience, and sticking extra 30 minutes. That is something. So, yes, I guess we can conclude this meeting now, right? Meet. Okay. Thank Yeah. you everyone for attending me. Yeah. Better than attending Okay. lectures, for sure, Thank Kevin. you. Thank you, Kevin. Okay. You can leave the meeting now. And again, thank you very much for attending today's session. Hope we see all of you again tomorrow. Yeah. Yeah, you can leave the meeting now. Again, thank you for attending the session.